In this long-term course, we're discussing a most important chapter in botany, that is reproduction in organisms. In yesterday class, we already discussed about the reproduction in organisms, సంబంధించి lifespan అంటే ఏంది, how many types of reproductions ఉంటాయి, sexual అంటే ఏంది, asexual reproduction అంటే ఏంటి మనం నేర్చుకున్నాం. సో నేను క్లాస్లో మనం we discussed about the asexual reproduction గురించి నేర్చుకున్నాం. సో ఈరోజు క్లాస్లో మనము సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయి, ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, ఓకేనా. సో బిఫోర్ ఫ్లవరింగ్ ముందేంది, ఆఫ్టర్ ఫ్లవరింగ్ ముందేంది, సో విచ్ ప్రాసెస్ ఆర్ అకర్డ్ అనేది ఈ క్లాస్ మనము నేర్చుకుందాం. సో లెట్ us start about the introduction of the sexual reproduction. So as usually first we discuss about the flowering plants. So what is sexual reproduction? అసలు ఫ్లవర్స్ లో రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది, అంతకుముందున్న ప్రాసెస్ ఏంటి, ఓకేనా. సో స్టార్ట్ ద డిస్కషన్ అబౌట్ దిస్. సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది మోనోకార్పిక్ ప్లాంట్స్ అండ్ పాలికార్పిక్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి, ఓకేనా. మన ఫ్లవర్స్ చూస్తుంటే డైలీ బోర్న్ అవుతుంటాయి, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్లవర్ని గమనిస్తుంటే, ఒక ప్లాంట్ గమనిస్తుంటే, ఓకేనా, ఫ్లవరింగ్ అనేది డైలీ జరుగుతుంది, ఓకేనా. కొన్ని ఏమో ఫ్లవర్స్ 1 yearకి ఒకసారి, 6 monthsకి ఒకసారి అలా బోర్న్ అవుతుంటాయి, అవునా. సో అలాంటి డిఫరెన్సియేషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మోనోకార్పిక్ ప్లాంట్ అండ్ పాలికార్పిక్ ప్లాంట్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ చంద్ర, వెల్కమ్ టు బాటనీ క్లాస్. సో వెల్కమ్ టు బాటనీ క్లాస్ అన్న. సో క్లాస్ ఇను. సో ఇక్కడ మనము డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది మోనోకార్పిక్ ప్లాంట్ అండ్ పాలికార్పిక్ ప్లాంట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో వాట్ ఈస్ మోనోకార్పిక్ ప్లాంట్? సో మోనోకార్పిక్ ప్లాంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్లవర్స్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ టైం. అంటే ఒక ప్లాంట్ని గమనించినప్పుడు దాని యొక్క లైఫ్ టైం ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 years లైఫ్ టైం అనుకుంటే 10 yearsలో ఓన్లీ 1 time ఇట్ ఇస్ ఫ్లవరింగ్, ఓకేనా. అన్న వీడియో ఆఫ్ చేసుకున్నా, వీడియో ఆఫ్ చేసుకో, నో నీడ్ టు ఆన్ ద వీడియో ఆఫ్ చేయను, నో ప్రాబ్లం, జస్ట్ క్లాస్ ఇన్ అంతే, ఓకే. సో ద ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ది ఫ్లవర్స్ ద ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ దర్ లైఫ్ టైం. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యాన్యువల్ ఆర్ బయాన్యువల్, అంటే 1 year ఆర్ 2 years ఉంటాయి, ఓకేనా. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ యాన్యువల్ ఆర్ బయాన్యువల్. మరి పాలికార్పిక్ ప్లాంట్స్, ద ఫ్లవర్స్ రిపీటెడ్లీ ఇన్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ దర్ లైఫ్, అంటే కంటిన్యూగా జరుగుతుంటాయి అన్నట్టు, ఓకేనా. సో గుడ్ ఈవినింగ్ విజయ్, వెల్కమ్ టు బాటనీ క్లాస్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ పెరినియల్ ప్లాంట్స్, అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ద ఫ్లవరింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది అన్నట్టు, ఓకేనా. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ పెరినియల్ ప్లాంట్స్. సో ఇంటర్ ఫ్లవరింగ్ పీరియడ్ ఈస్ అబ్సెంట్, ఇక్కడ ఇంటర్ ఫ్లవరింగ్ పీరియడ్ ఇస్ ప్రజెంట్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ మ్యాంగో, యాపిల్, ఆరెంజ్, ఓకేనా, చైనా రోజ్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే బ్యాంబూ, మనం చెప్పుకున్నాం 100 years, 50 to 100 years అని చెప్పాను, ఓకేనా. బ్యాంబూ హ్యావ్ 50 to 100 years లైఫ్లో ఓన్లీ 1 టైమే ఫ్లవరింగ్ అవుతుంది. రాడిష్, క్యారెట్ 2 years కోసం జనరేట్ అవుతుంటాయి. సో ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ మోనోకార్పిక్ ప్లాంట్స్. సో మరి వాట్ ఈస్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో మెయిన్ ప్రాసెస్ ఏంది? గ్యామెటోజెనసిస్, ఓకేనా. వాట్ ఈస్ గ్యామెటోజెనసిస్? చూడండి. సో ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్, ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్. వాట్ ఈస్ ఫర్టిలైజేషన్? ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, ఓకేనా. ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, ఫ్యూజన్ అని మనము ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం, ఓకేనా. సో అంతకు ముందు జరిగే ప్రాసెస్, ఓకేనా. అంటే ఒక ఫ్లవర్ అనే స్టెమ్ మీద ఒక ఫ్లవర్ అనేది జర్మినేట్ అయ్యి, ఓకేనా, దాంట్లో ఉన్న యాంథర్స్, స్టిగ్మా ఆర్ పిస్టిల్ మెచ్యూర్ అవ్వడం, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం, ఓకేనా. సో ఎంతమంది ఏమంటాం దాన్ని? ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ అంటాము, ఓకేనా. గ్యామెటోజెనసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్, దట్ ఈస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, ఓకేనా. సో ద గ్యామెట్స్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్ స్టేట్. సో ద గ్యామెట్స్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్ అంటే హాఫ్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, ఓకేనా, హాఫ్ సెట్ ఆఫ్ chromosomes. Next, isogametes or homogametes. Male and female gametes are similar in appearance. That is algine cladophora. Next, heterogametes. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? Morphologically distinct male and female gametes are produced in the most of the organisms. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేల్ తీసుకుంటే, ఓకేనా, మేల్ అండ్
ఫీమేల్ ఇలా అంటే యూ కెన్ ఈజీలీ డిఫరెన్షియేట్ దట్ ఈస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకు ఈజీగా మనము డిఫరెన్స్ చేయలేము ఓకేనా ఐసోగామస్ లో వి డిడ్ నాట్ డిఫరెన్షియేట్ దట్ ఈస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ heterogametes లో you can easily differentiate that this is male and female. So male gametes produce anthrozoids or sperm. Okay, male gametes also release anthrozoids or sperm. But female gametes ఏం చేస్తాయి egg or ovum అంటాం దాన్ని. Next, monoecious plants and dioecious plants. What is monoecious? What is dioecious? Okay, monoecious plants is nothing but okay, they have the both male and female reproductive organs ఓకేనా అంటే ఒకే ప్లేస్ లో ఉంటాయి ఒకే ప్లాంట్ మీద ఒకే ఫ్లవర్ లో ఓకేనా డయోసియస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్గన్స్ సపరేట్ ఇండివిజువల్స్ అంటే ఒక ప్లాంట్ ఇలా తీసుకుంటే ఓకేనా ఇక్కడ మేలు ఇక్కడ ఫీమేల్ అవునా ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇటు సైడ్ మేల్ ఉంటుంది ఇటు సైడ్ ఫీమేల్ ఉంటుంది అంటే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మేల్ ఒక సైడ్ ఫీమేల్ ఒక సైడ్ ఓకేనా ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డయోసియస్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బైసెక్సువల్ ప్లాంట్స్ అంటే మొనీషియం ఏంటంటే మొనీషియస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్గే సమ్ ఫంగైలో మొనీషియస్ ప్లాంట్స్ అంటాము ఓకేనా యాంజియోస్పర్మ్స్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బైసెక్సువల్ అంటాము ఓకేనా మొనీషియస్ అన్న హోమోథాలిక్ అన్న ఓకేనా బైసెక్సువల్ అన్న సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది డయోసియస్ అన్న యూనిసెక్సువల్ అన్న ఒకటే మీనింగ్ వస్తుంది చూడు యూనిసెక్సువల్ ఓన్లీ వన్ సెక్స్ ఆర్గాన్ ఉంటుంది అది మేల్ అవ్వచ్చు ఫీమేల్ అవ్వచ్చు ఓకేనా ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లాంట్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏమన్నాడు కన్సిస్ట్ ఆఫ్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ వేర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్ సపరేట్ ప్లాంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఒకటే ప్లాంట్ మీద మేల్ ఒక సైడ్ ఫీమేల్ ఉండొచ్చు లేదా రెండు ఒకటే ఫ్లవర్లు ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఏమన్నాడు వాడు టూ సపరేట్ ప్లాంట్స్ మేల్ ప్లాంట్ అండ్ ఫీమేల్ ప్లాంట్ ఓకేనా ఇలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం చూడండి నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి మొనీషియస్ ప్లాంట్ ఓకేనా మొనీషియస్ ప్లాంట్ కారా అన్నాడు ఇక్కడ మొనీషియస్ ప్లాంట్ దట్ ఇస్ కారా ఇస్ బిలాంగ్స్ టు గ్రీన్ ఆల్గీ అవునా కన్నా చూడండి ఊగోనియం ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్ ఊగోనియం ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ female sex organ antheridium is called as male sex organ ఇక్కడ మనకు అప్పర్ సైడ్ మనకి ఏముందన్న అప్పర్ సైడ్ లో ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్ ఉంది బిలో బాటమ్ సైడ్ లో మేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ ఎలా అడుగుతాడంటే ఇన్ కారా ఇన్ విచ్ సైడ్ antheridium present అంటాడు అంటే మీనింగ్ ఏది ఇక్కడ బాటమ్ సైడ్ antheridium ఆర్ మేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ present upper side ugonium will be present ఇంకా మొనీషియస్ ప్లాంట్ మేజ్ తీసుకుంటే ఓకేనా ఇంకా తెలుసు మొక్కజొన్న కంకి ఇలా ఉంటే మనకు పైన ఇలా ఉంటాయి మనకు పైన ఒకటి అవునా అదే కింద మనకి ఇలా ఫ్లవర్స్ వస్తాయి అంటే ఒకటే ప్లాంట్ మీద డిఫరెంట్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి ఓకేనా ఇట్ ఈస్ మొనీషియస్ ప్లాంట్ ఇక్కడ చూడండి వాడు ఏమన్నాడు ఫీమేల్ థాలస్ ఆఫ్ మార్కాన్షియా అంటే ఇది డయోసియస్ ప్లాంట్స్ అంటే మేల్ ప్లాంట్ ఫీమేల్ ప్లాంట్ సపరేట్గా ఉన్నాయి చూడండి మనకి ఇది మేల్ అనుకుంటే మనకి ఇది ఫీమేల్ అవుతుంది ఓకేనా ఇట్ ఈస్ డయోసియస్ ఆర్ యూనిసెక్సువల్ దిస్ ఆర్ యూనిసెక్సువల్ చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ కెన్ బి ప్రజెంట్ ద సేమ్ ప్లాంట్ ఆర్ ఎనిమల్ అయితే బైసెక్సువల్ అంటాము డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్లో ఎనిమల్స్ ఉంటే దాన్ని యూనిసెక్సువల్ అంటాము చూడండి అర్థమవుతుందా బైసెక్సువల్ ఈజ్ ద సేమ్ హోమోథాలిక్ ఆర్ మొనీషియస్ ఆర్ యూనిసెక్సువల్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు మొనీషియస్ ఆర్ హోమోథాలిక్ సేమ్ మరి యూనిసెక్సువల్ ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ హెట్రోథాలిక్ ఆర్ డయోసియస్ అవుతుంది ఓకేనా బైసెక్సువల్ అన్నా హోమోథాలిక్ అన్నా ఓకేనా ఆర్ ఒకటే మీనింగ్ అవుతుంది ఓకేనా యూనిసెక్సువల్ హెట్రోథాలిక్ డయోసియస్ అన్న ఒకటే మీనింగ్ అవుతుంది ఓకేనా మొనీషియస్ ప్లాంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ కోకోనట్ కుకుర్బిట్ అండ్ కారా డయోసియస్ ప్లాంట్స్
papaya, date palm, marcansha will be examples. This is the most important point అన్న ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు ఇక్కడ నుంచే క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఇంకా బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ తీసుకుంటే స్వీట్ పొటాటో, స్వీట్ పీ, హైబిస్కస్, లిల్లీ, రోజ్, దీస్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్. యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, ప్లాంట్ ఇచ్చాడు, ఫ్లవర్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ప్లాంట్ వేరు, ఫ్లవర్ వేరు. ఓకేనా, సో మళ్ళీ unisexual plant flower is papaya, watermelon, maize, bitter gourd, coconut will becomes in unisexual flowers. Okay na, అర్థమైందా? These are the diagrams for you. Now చూడండి, monoecious are hermaphroditic అంటే bisexual. Hermaphrodite nothing but bisexual. సో మరి వస్తాయి ఎనిమల్స్కి అయితే ఇందాక ప్లాంట్స్ చెప్పుకున్నాం, అవునా? ఇప్పుడు ఎనిమల్స్ పరంగా చూస్తే ఎర్త్ వామ్, లిచీస్, స్పాంజెస్, ఫ్లాట్ వామ్ విల్ బి కమ్స్. మరి డైషియస్ ఎనిమల్స్ ఏంటి? కాక్రోచెస్ అండ్ అదర్ హయ్యర్ ఎనిమల్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డైషియస్ ఆర్ యూనిసెక్సువల్. ఓకే, అర్థమేనా? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నది ప్లాంట్స్, ఇప్పుడు చెప్పింది ఎనిమల్స్. ఓకేనా, మొనీషియస్ ఆర్ బయోసెక్సువల్ ఎనిమల్స్, దట్ ఈస్ ఎర్త్వామ్, లిచీ, స్పాంజీ అండ్ లివర్ బర్డ్స్ విల్ బి కమ్స్. ఓకేనా, మరి డైషియస్ ఎనిమల్స్ ఏమి? కాక్రోచెస్ తో పాటు అదర్ హయ్యర్ ఎనిమల్స్ వస్తుంటాయి. వేస్తున్నాను, అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్ అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు, హాఫ్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ వన్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ లైక్ ఆల్గీ, ఫంగీ అండ్ bryophytes will be comes. But remaining అన్ని most of the animals, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, these are diploid condition అంటే ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అన్ని ఏమవుతాయి, డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటాయి. దే హ్యావ్ 2 sets of chromosomes అంటే ఇలా 1 set of chromosome, ఇలా 2 set of chromosomes. Okay, 2 set of chromosomes. They produce haploid gametes by meiosis or reduction division. అంటే ఏమవుతుందా, ఇలా డివైడ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు, ఇలా హ్యాప్లాయిడ్ అండ్ హ్యాప్లాయిడ్ డివైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో sexual reproduction can be divided into pre-fertilization, fertilization and post-fertilization changes అన్నాడు. మనం ఇప్పుడు ఏమైనా చెప్పుకున్నాం, ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ చెప్పుకున్నాం, గ్యామెటోజెనసిస్, విధంగా గ్యామెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం. ఓకేనా, సో దిస్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. సో నెక్స్ట్ గ్యామెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నాడు. సో సెకండ్ వన్ ఇస్ గ్యామెట్ ట్రాన్స్ఫర్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పాలినేషన్. ఓకేనా, గ్యామెట్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవ్వాలి, మనకు మేల్ గ్యామెట్స్ ఏమవ్వాలి, ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అవునా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేల్ ఫ్లవర్ ఉంది, మన గ్యామెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి ఎక్కడికి, ఫీమేల్ ఫ్లవర్కు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. మరి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి చూడండి. ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఈస్ మొటైలీ అంటే దే కెన్ ఫ్లాజెల్లా విల్ బి ప్రజెంట్ ఆర్ స్విమ్ టువర్డ్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అంటే దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా. ఓకేనా, ఫ్లాజెల్లా ఉండడం వల్ల దే కెన్ ఈజీలీ స్విమ్ ఇన్ ద ఎయిర్ టు రీచ్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్స్. మరి ఆల్గీ, ఫంగీ, ప్లాంట్స్ లైక్ బ్రయోఫైట్స్, టెరిడోఫైట్స్ ఏమవుతాయి, ద రిక్వైర్డ్ వాటర్ మీడియం. ఓకేనా, దానికి ఏం కావాలి, రిక్వైర్డ్ వాటర్. ఓకేనా, కొన్ని ప్రిమిటివ్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ బ్యాక్టీరియా, వైరసెస్, బ్యాక్టీరియాలో మనకి ఏమవుతాయి, ఫ్లాజెల్లా ఉంటుంది. సెక్సువల్ స్పోర్స్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ మనకి ఏమొస్తాయి, ఫ్లాజెల్లాస్ వస్తాయి. ఓకేనా, సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ వచ్చేసరికి ఓకేనా నాట్ ఫ్లాజెల్లా ఉంటాయి. ఓకేనా, ద రిక్వైర్డ్ వాటర్ ఫర్ గ్యామెట్ ట్రాన్స్ఫర్. మరి హయ్యర్ ప్లాంట్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది? ఓకేనా, మరి హయ్యర్ ప్లాంట్స్ మనకి ఏమొస్తాయి, మనకు యాంథర్ ఉంటుంది, స్టిగ్మా ఉంటుంది, అవునా, పోలెన్ పిస్టల్ అంటాం. అవునా, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ born on the anther and transferred to stigma by the process called as
పాలినేషన్. ఓకేనా, మనం ఇది ఆన్సర్ అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తాయి, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వస్తాయి, అవునా. సో పోలెన్ గ్రెయిన్స్, దిస్ పార్ట్ ఇస్ పిస్టిల్. మరి ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఈ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, అవునా. అప్పుడు దాని ఏమంటాం మనం, పాలినేషన్ అంటాము. సో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ దాన్ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటాం, క్రాస్ పాలినేషన్ అంటాం, ఓకేనా. సో బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్డ్, ఓకేనా. స్టిగ్మా అండ్ యాంథర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ క్లోజ్, రెండు ఒకే దగ్గరగా ఉంటాయి. సో మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది, సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. మరి క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే ఏంది, వేరే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ రావడం, అంటే సేమ్ ప్లాంట్ కావచ్చు, అంటే సేమ్ స్పీసీస్ యొక్క వేరే ప్లాంట్ నుంచి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ రావడం, ఓకేనా. ఎలా వస్తాయి అవి, బై విండ్ ఆర్ ఇన్సెక్ట్, ఓకేనా. ఇంకా దే హ్యావ్ ది డిఫరెంట్ మెకానిజం, హ్యావ్ ది గ్యామెట్ ట్రాన్స్ఫర్. చూడండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలినేషన్ ఏజెంట్స్, ఓకేనా, పాలినేషన్ ఏజెంట్స్. మళ్ళీ ఇవి మనకు టూ టైప్స్, ఎబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్, అదేవిధంగా బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే అంటే లైఫ్ లివింగ్ లో ఉన్నవి, నాన్ లివింగ్ లో ఉన్నవి, ఓకేనా. ఎబయోటిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ నాన్ లివింగ్, బయోటిక్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ లివింగ్. మరి ఎబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంది, విండ్ అండ్ వాటర్, ఓకేనా, ఎన్మోఫిలి హైడ్రోఫిలి అంటాం, ఓకేనా. మరి దీని గురించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ చాప్టర్లో వస్తుంది, డోంట్ వరీ. మరి పాలినేషన్స్ అంటే ఏంది, అవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి, వాటి యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంది, మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం, గ్యామెట్స్ అనేటివి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి, ఓకేనా. ఆల్గీ ఫంగీలో వాటర్ ద్వారా, ఓకేనా, కొన్నిట్లో వాటర్ గాలి ద్వారా, ఓకేనా. ప్లాంట్స్లో అయితే బర్డ్స్, ఇన్సెక్ట్స్, బ్యాట్స్ అండ్ సమ్ అదర్ ఎనిమల్స్ ద్వారా పోలెన్ గ్రెయిన్స్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. మరి బర్డ్స్, ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి, సడన్ డౌట్ రావచ్చు. ఎలా అంటే, ఎప్పుడైతే ఒక హానీ బీ కానీ, ఒక ఇన్సెక్ట్ కానీ, ఓకేనా, ఫ్లవర్ మీదకి వస్తుందో, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు యాంథరస్లో ఉన్న పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయన్నా, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఏమవుతాయి, దే విల్ బి స్టిక్, ఓకేనా, అతుక్కపోతాయి. దేనికి, హానీ బీ కానీ, ఇన్సెక్ట్ కానీ అతుక్కపోయి, అలా దే కెన్ రీచ్ టు అదర్ పార్ట్స్. నౌ let us discussion about the fertilization. మనకి ఇది ప్రీ అంటే ప్రియా పోస్ట్ అవుతుందా, ఇందా చెప్పుకున్నాం, ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్, పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ అన్నాం, ఓకేనా. అంటే బిఫోర్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగే ప్రాసెస్ని ప్రీ అంటాం, ఓకేనా. బిఫోర్, ఆఫ్టర్ జరిగేది పోస్ట్. తొమ్మిదన్నా, అంటే ఒక ఫ్లవర్ జర్మినేట్ అవ్వడం, మేల్ గ్యామెట్స్, ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ జర్మినేట్ అవ్వడం, మెచ్యూర్ అవ్వడం, ఓకేనా, యాంథర్ స్టిగ్మా మెచ్యూర్ అవ్వడం, ఇదంతా ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది. అప్ టు గ్యామెట్ ట్రాన్స్ఫర్ వరకు ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది, ఓకేనా. అప్ టు గ్యామెట్ ట్రాన్స్ఫర్ వరకు ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్. గ్యామెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత, ఓకేనా, అవి మేల్ గ్యామెట్ నుంచి ఫీమేల్ గ్యామెట్ రీచ్ అవ్వడం, ఫ్యూజన్ అవ్వడం, ఇదంతా ఏమవుతుంది, మనకు ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది, ఓకేనా. మరి పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి, జైగోట్ ఫార్మేషన్ తర్వాత జరిగేది, ఓకేనా. జైగోట్ ఫార్మేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ జరిగే ప్రాసెస్ అంతా ఏమవుతుంది, మనకు పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది. మరి ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది చూడండి. ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సింగమీ, ఓకేనా, మీన్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, ఓకేనా. అర్థమైందా, సింగమీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ male and female gametes. Fusion of male and female gametes is called as syngamy. In this process, after fertilization, zygote will be formed. Okay, na? Zygote will be formed. So the fertilization will be two types. The fertilization will be two types. That is external fertilization and internal fertilization. External fertilization ante outside body. Okay, na? అవుట్సైడ్ బాడీ జరిగేది ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది, ఓకేనా. వెన్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ ఎక్స్టర్నల్లీ, అంటే అవుట్ సైడ్లోనే, అంటే లోపలికి ఎంటర్ అవ్వకముందే బయటని ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి, ఓకేనా. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్
fertilization. Okay. Examples are comes in algae, fishes and amphibians. అది మీకు తెలుసు వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్స్ ఏమవుతాయన్నా పైన ఇలా ఒక సిస్ట్ లాగా ఫామ్ చేసుకుంటాయి ఓకేనా దాంట్లోనే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యి దే కెన్ ఫర్టిలైజేషన్ అవుతాయి అవునా ఆల్గీలో బడ్డింగ్ లాగా ఓకేనా ఫ్యూజన్ జరగడం సో అప్పుడేమో దీన్ని మనం ఏమంటాం ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అది మనం రైజోపస్ చూసాం ద స్పోరాంజియా విల్ బి ఫార్మ్ ఆన్ ది రైజోఫోరా అవునా స్పోరాంజియోస్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయన్నా ఎండోజినస్లీ the spores are formed. Okay, they can move to sporangiophores to sporangiospores. Okay, then they can fuse and germinate the new hyphae or mycelium. Allow me to complete outside. So it is called as external fertilization. So what is internal fertilization? In higher plants and animals, fertilization take place internally in the female body. Okay, ఫీమేల్ బాడీ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాజెంటా అనుకుందాం మనం తెలుసు ప్లాజెంటా యానిమల్స్ అంటాం ప్రైమేట్స్ అవునా అంటే రిప్రొడక్షన్ విల్ బి అకర్డ్ ఒక బేబీ జర్మినేషన్ మొత్తం ఎక్కడ జరుగుతుందన్న లోపల జరుగుతుంది కదా సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్ మన ఫ్లవర్ తీసుకుందాం మనకు ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇది ఓవరీ పార్ట్ అవునా చుట్టూ మనకి ఏముంటుంది ఫ్లవర్ ఉంటుంది అవునా సో ఫ్లవర్ లోపల ఓవరీ లోపల మనకి ఏమవుతుంది ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది అవునా ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ వాట్ ఈస్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఓకేనా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకి ఏమొస్తుందన్న ఫస్ట్ జైగోట్ వస్తుంది ఓకేనా ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగే ప్రాసెస్ అంతా అప్ టు ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ సీడ్ ఫార్మేషన్ వరకు జరిగే ప్రాసెస్ అంతా మనకి ఏమవుతుంది పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి ఓకేనా ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడు జైగోట్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ డిప్లాయిడ్ జైగోట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అన్నాడు ఎలా వస్తుంది డిప్లాయిడ్ జైగోట్ మనకు హ్యాప్లాయిడ్ ప్లస్ హ్యాప్లాయిడ్ మేల్ హ్యాప్లాయిడ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి ఓకేనా అండ్ హ్యాప్లాయిడ్ కలిసి ఏమవుతుంది మనకి ఇప్పుడు డిప్లాయిడ్ జైగోట్ వస్తుంది డిప్లాయిడ్ జైగోట్ విల్ బి కమ్స్ ఓకేనా ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ డిప్లాయిడ్ జైగోట్ is formed. So this zygote undergoes further divisions and develops into new organisms. మళ్ళీ జైగోట్ ఏమవుతుంది డివిజన్స్ జరిగి ఎంబ్రియో ఫామ్ అవడం ఓకేనా అండ్ ఎంబ్రియో నుంచి ఆర్గాన్స్ రావడం ఓకేనా ఆర్గాన్స్ కన్వర్టెడ్ టు ఫ్రూట్ సీడ్ న్యూ ప్లాంట్ ఓకేనా సో ఈ ప్రాసెస్ మనకి ఏమవుతుంది ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఆర్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ చేంజెస్ మరి ఇన్ ఆల్గీ అండ్ ఫంగై ద జైగోట్ ఫార్మింగ్ ద థిక్ వాల్ అరౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు రెసిస్ట్ డెసికేషన్ ఓకేనా అంటే అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ తట్టుకోవడానికి ఏం చేస్తుంది దే హ్యావ్ ది థిక్ వాల్ ఏర్పరచుకుంటుంది ఓకేనా అండ్ protect the damages and gametes only after a resting period when favorable condition return. ఏమన్నాడు ఆల్గీ ఫంగీలో జైగోట్ ఒక థిక్ వాల్ ను ఫామ్ చేసుకుంటుంది ఎందుకు బ్రేక్ అవ్వకుండా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఓకేనా ఇంకా దే కెన్ జర్మినేట్ మేల్ గ్యామెట్స్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అది గ్యామెటోఫైటిక్ జనరేషన్ చెప్పుకున్నాం మనం ఓకేనా ఆల్గీలో ఓకేనా గ్యామెటోఫైట్ జనరేషన్ స్పోరోఫైట్ జనరేషన్ చెప్పుకున్నాం మనం ఓకేనా that is called as gametophytic generation. Next, in organisms which show the haplontic life cycle, haploid is the dominant phase, that is called as gametophytic stage. That is gametophyte stage. So the zygote undergoes meiosis and form the haploid spores and form the new
హ్యాప్లాయిడ్ వన్స్. అంటే గ్యామెటోఫైట్ నుంచి జైగోట్ వస్తుంది, అవునా? జైగోట్ మళ్ళీ డివైడ్ అయ్యి మియాసిస్ ద్వారా మళ్ళీ ఏమొస్తుంది మనకు? స్పోర్స్ వస్తున్నాయి, ఓకేనా? సో హ్యాప్లాయిడ్ టు డిప్లాయిడ్, మళ్ళీ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ రావడమే హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్, ఓకేనా? హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్గానిజం నుంచి డిప్లాయిడ్ జైగోట్ వచ్చి మళ్ళీ డిప్లాయిడ్ నుంచి మళ్ళీ హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్గానిజం రావడమే హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ అవుతుంది, ఓకేనా? అర్థమైందా? నెక్స్ట్, embryogenesis. What is embryogenesis? Development of embryo is called as embryo development, called as embryogenesis. ఎప్పుడైతే మనకి ఇది ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్, కానీ జైగోట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత, కానీ జైగోట్లో మళ్ళీ మైటాటిక్ డివిజన్ మియాసిస్ జరిగి, ఓకేనా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జైగోట్ అనుకుందాం, ఓకేనా? జైగోట్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ టు 2 సెల్స్, మళ్ళీ ఈ 2 కాస్త 4 అవుతాయి. అంటే అంటే 1 టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫామ్ చేసిన లోపల, ఓకేనా? జైగోట్ టు ఎంబ్రియో, ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్ embryo from zygote. The zygote undergoes cell division and differentiation. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? జైగోట్ అండర్గోస్ సెల్ డివిజన్. ఇలా 1 సెల్ టు 2 సెల్స్, 2 నుంచి 4, 4 నుంచి 8, మళ్ళీ 8 నుంచి 16 సెల్స్ ఇలా ఫామ్ అవడం, అండ్ సెల్ విల్ బి గోస్ టు డిఫరెన్షియేషన్, ఓకేనా? నథింగ్ బట్ ఆర్గాన్స్ ఫార్మేషన్ చేసుకోవడం, గ్యామెటోఫైట్ లేదా స్పోరోఫైట్ ఫార్మేషన్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్, సెల్ డివిజన్, the cell number and mass will be increases, ఓకేనా? సెల్ నంబర్స్ ఏమవుతున్నాయి? ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. మరి వాట్ ఈస్ సెల్ డిఫరెన్షియేషన్? సెల్ అండర్గోస్ మోడిఫికేషన్ టు ఫార్మ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టిష్యూస్ ఆర్ ఆర్గాన్స్, ఓకేనా? లైక్ సింపుల్ టిష్యూ ఆర్ కాంప్లెక్స్ టిష్యూ, ఓకేనా? ఆర్గాన్స్ అంటే బ్రాంచెస్, స్టెమ్స్, లీవ్స్, ఇలా దే కెన్ మోడిఫైడ్. నెక్స్ట్, ఓవిపారస్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ఓవిపారస్? ఓవిపారస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎగ్ లేయింగ్ ఎనిమల్స్, ఓకేనా? ఏవైతే ఎగ్స్ పెడతాయో, ఓకేనా, మనం ఏమంటాం? ఓవిపారస్ ఎనిమల్స్ అంటాం. 1 టైప్ ఆఫ్ బర్డ్స్, అవునా? 1 టైప్ ఆఫ్ బర్డ్స్. సో a fertilized egg will be laid outside the body and it covered by the hard calcareous shell, ఓకేనా? మనకు తెలుసు ఎగ్, yes, ostrich egg, ఓకేనా? ostrich egg, one of the largest single cell egg, ఓకేనా? and hatches out after period of incubation, ఓకేనా? ఎప్పుడు మనకు ఆఫ్టర్ సమ్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటాం, అంటే 14 days, 15 days, 20 days, ఒక ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ తర్వాత, ఓకేనా, స్మాల్ ఆర్గానిజమ్స్, స్మాల్ బర్డ్స్ విల్ బి కమ్స్, లైక్ reptiles and birds will become this oviparous animals. మరి ప్లాంట్స్ లో ఏమవుతుంది? మరి ప్లాంట్స్ లో కూడా ఏ కండిషన్ ఉంటుందా అంటే, దట్ ఈస్ వివిపారస్ కండిషన్ అంటాం, ఓకేనా? గివింగ్ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్. వివిపారస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గివింగ్ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఎంబ్రియోజెనసిస్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద ఫీమేల్ బాడీ అండ్ యంగ్ వన్స్ ఆర్ delivered out. ఇక్కడ ఏమంటున్నా? ఎంబ్రియోజెనసిస్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద ఫీమేల్ బాడీ, ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ ఇన్సైడ్ ద ఫీమేల్ బాడీలో జరుగుతుంది. అదేవిధంగా యంగ్ వన్స్ ఏమవుతున్నాయి? డెలివర్డ్ అవుట్ సైడ్, బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి, ఓకేనా? ఈ డిఫరెంట్ ఎనిమల్స్ అండ్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ గ్యాస్ట్రేషన్ పీరియడ్స్ అవుతాయి. మరి ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్ ద జైగోట్ డెవలప్ ఇన్సైడ్ ద ఓవ్యూల్ అండ్ డెవలప్ ఇంటూ embryo, and ovule is converted to seed, ovary is converted to fruit, ఓకేనా? అదేవిధంగా మనం వివి ప్యారీ అంటాం, అంటే డైరెక్ట్ గా ప్లాంట్ మీదనే జర్మినేట్ అవుతాయి, ప్లాంట్ మీదనే సీడ్ జర్మినేషన్ అవుతుంటుంది కొన్నిటి మీద, ఓకేనా?
అంటే సమ్ కండిషన్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైజ్ ఆఫ్ పవర్ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ చెప్తాను దాని గురించి. అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఆర్గానిజమ్స్లో ఓవిపారస్ వివిపారస్ ఉంటాయి అవునా. విధంగా సీడ్ డెవలప్ ఇన్ ద ప్రొడక్టివ్ కవరింగ్ కాల్డ్ దట్ ఈస్ పెరికార్ప్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రూట్ లేయర్స్, fruit layers, and they can will be dispersed. They journeyed into new plant after getting of suitable medium, that is water, soil. So these are the different conditions. Mari in human beings lo zygote undergo cleavages or changes and form the blastula and after gastrulation. They can form the one cyst blastula antam. It is called as gastrulation. 3 primary germinal layers will be formed, that is ectoderm, endoderm and mesoderm. ఒక బాల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. They have the 3 layers, that is ectoderm, endoderm and mesoderm. మళ్ళీ have they form the specific tissue and organs ఫామ్ చేసుకుంటాయి. అర్థమైందన్నా? హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది? Form the blastula, have 3 layers, that is ectoderm, endoderm, mesoderm. Ecto అంటే అవుట్ సైడ్, మధ్యలోది ఎండోడర్మ్, ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్లోది మెసోడర్మ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పార్థినోజెనసిస్. వాట్ ఈస్ పార్థినోజెనసిస్? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఆర్గానిజమ్స్ వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్. వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్ డెవలప్మెంట్ న్యూ ఆర్గానిజమ్స్. ఇంకో డౌట్ రావచ్చు, మరి పార్థినో కార్పి అంటే అది ఫ్రూట్. ఓకేనా, పార్థినో కార్పిలో ఓన్లీ ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్ అది. ఓకేనా, పార్థినోజెనసిస్లో మనకి ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్ ఆర్గానిజం వస్తుంది. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ లైక్ హానీ బీస్, స్టెరైల్ డ్రోన్స్ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటాయి. ఓకేనా, అదేగా లిజర్డ్స్, టర్కీస్, రోటిఫర్స్, దీస్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ ది parthenogenesis. Parthenocarpy is the artificially induced some plants to get seedless fruits. ఓకేనా, ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ పార్థినోకార్పీకి పార్థినోజెనసిస్కి. పార్థినోజెనసిస్ ఓకేనా అక్కడిన్ డైరెక్ట్ ఫార్మ్ ద ఎంబ్రియో. ఓకేనా, డైరెక్ట్ మనకి ఏమొస్తుందని అక్కడ ఎంబ్రియో వస్తుంది. వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్, వితౌట్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఎంబ్రియో వచ్చేస్తుంది. అలాగే మళ్ళీ దాని నుంచి ఆర్గాన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, పార్థినోకార్పీలో ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. చూడండి, దిస్ ఆ వివి ప్యారీ కండిషన్. అంటే మీద చెప్పాము వివి ప్యారీ, సమ్ రైజోఫోరా ఓకేనా, which plants will be growing on the mud area. ఓకేనా, మనం ఆల్రెడీ మార్ఫాలజీలో రూట్ మాడిఫికేషన్లో నేర్చుకున్నాం మనం. ఓకేనా, సమ్ ప్లాంట్స్ గ్రోయింగ్ ఆన్ ది స్వాంపీ ఏరియా, మడ్ ఏరియా. ఓకేనా, దే ఫార్మ్ ద సమ్ స్పెషలైజ్డ్ రూట్స్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూమటోఫోర్స్. అవునా కదా? ఎందుకు? కింద తడిగా మొత్తం స్వాంపీగా ఉంటుంది కాబట్టి సీడ్స్ జర్మినేట్ అవ్వలేవు. అవునా? సో సీడ్స్ డైరెక్ట్లీ జర్మినేట్ ఆన్ ది మదర్ ప్లాంట్ is called as vivipary. Okay, now it's called as vivipary. Example is Rhizopora, Avicennia. Okay, now these are మీద ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఇది ఐసోగామి, ఆనైసోగామి చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా, గామి ఐసోగామిలో సేమ్ సైజ్ సేమ్ షేప్లో ఉంటాయి. ఓకేనా, సేమ్ సైజ్ సేమ్ షేప్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ హెట్రోగామస్ ఆర్ ఆనైసోగామిలో డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకు లార్జ్ అండ్ స్మాల్గా ఉంటాయి. స్మాల్ మేల్, ఓకేనా, లార్జ్ ఫీమేల్. ఊగామిస్ టైప్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్లో ఊగామిలో ఓకేనా ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ లార్జ్గా ఉంటాయి. ఓకేనా, మేల్ గ్యామెట్స్ స్మాల్గా ఉంటాయి. ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ అండ్ యాంజియోస్పర్మ్స్. ఓకేనా, లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ అని ఆడి మీకు తెలుసు.
the plant is called as sporophyte. The plant is called as sporophyte. And they consist of carpel or pistil. Carpel or pistil. ఓకేనా ఓవరీ ఉంటుంది, స్టైల్ స్టిగ్మా ఉంటుంది. సో ఫార్మ్ ద మెగాస్పోరోజెనసిస్. ఓవ్యూల్ జర్మినేషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మెగాస్పోరోజెనసిస్. అదే మేల్ అయితే యాంథర్ ఉంటుంది. ఓకేనా మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ ద్వారా మైక్రోస్పోరోజెనసిస్ జరిగి మైక్రోస్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఏ కండిషన్ మనకు టెట్రాడ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది, ఇలా టెట్రాడ్ కండిషన్ లో ఉంటాయి. అండ్ దే ఫార్మ్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్. దే ఫార్మ్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అండ్ పోలెన్ ట్యూబ్ ఫామ్ అయ్యి ఏమవుతుంది, ఫర్టిలైజేషన్ విత్ ఎంబ్రియో సాక్. ఓకేనా మళ్ళీ జైగోట్, జైగోట్ టు ఎంబ్రియో, మళ్ళీ ఎంబ్రియో నుంచి స్పోరోఫైట్ ఫార్మేషన్ జరగడం. ఇదంతా లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎన్ యాంజియోస్పర్మ్స్. మరి ఏ స్టేజెస్ ఉంటాయి? ఇది స్పోరోఫైటిక్ ఫేజ్ అండ్ గ్యామెటోఫైటిక్ ఫేజ్ అంటాం. ఓకేనా ఈ లైఫ్ సైకిల్లో 2 ఫేజెస్ ఉంటాయన్న. మనకి ఇది ఐపీ పరంగా కూడా 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఐపీ పరంగా కూడా 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో స్పోరోఫైట్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ డిప్లాయిడ్ స్టేట్. ఓకేనా డిప్లాయిడ్ డామినెంట్ ప్లాంట్. ఓకేనా మనకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం, ఆల్గీ అండ్ ఆల్గీలో బ్రయోఫైట్స్ లో ఏమవుతుంది, గ్యామెటోఫైట్ ఇస్ డామినెంట్ అవుతుంది, అవునా. టెడోఫైట్స్ లో నుంచి స్పోరోఫైట్ డామినెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా స్పోరోఫైట్ డామినెంట్ ఇన్ టెడోఫైట్స్, జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ యాంజియోస్పర్మ్స్. సో ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద form of zygote and reproductive organs develop in this plant and also called as flower. Also called as flower. Okay na. Next, gametophytic. It is haploid in condition. అంటే ఎలా వస్తుంది మనకి ఇది స్పోర్స్ ఫార్మేషన్ ద్వారా. ఓకేనా మెటాటిక్ డివిజన్ జరిగి రిడక్షన్ డివిజన్ జరిగి, ఓకేనా అంటే మేల్ గ్యామెట్స్, మేల్ స్పోర్స్ ఆర్ ఫీమేల్ స్పోర్స్ ఫామ్ అవడం. ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్ మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్, మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం హెట్రోగామస్ అన్నాం, ఊగామస్ హెట్రోగామస్ అంటే మైక్రోస్పోర్ అండ్ మెగాస్పోర్స్ మేల్. సో మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ నుంచి ఏమొస్తాయన్నా, ఇందాక చెప్పిన పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. మెగాస్పోర్స్ నుంచి ఓవ్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ నుంచి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ఎక్కడ యాంథర్లో. ఓకేనా మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ నుంచి మనకు ఓవ్యూల్స్ వస్తాయి. ఈ రెండు ఏమవుతాయి మనకు మైటాటిక్ జరిగి మియాసిస్ జరిగి, ఓకేనా రెండు ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకు ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఎంబ్రియో సాక్. అండ్ ద ఎంబ్రియో సాక్ మేల్ గ్యామెటోఫైట్ గివ్స్ ద మేల్ గ్యామెట్స్, female gametophyte give the egg cell. Okay na female gametophyte also called as embryo sac. Embryo sac. So ఇవి రెండు మనకు సీడ్ జర్మినేట్ అవుతాయి, రెండు ఫ్యూజ్ అవుతాయి, జైగోట్ నుంచి ఎంబ్రియో వస్తుంది. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ జర్మినేషన్. ఓకేనా అర్థమైందా? సో మరి ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఏమవుతాయి అసలు? Ovary is converted to fruit. ఓకేనా stamens are fall off, పడిపోతాయి. Ovules converted to seeds. Ovules ఏమవుతాయి మనకు సీడ్స్ గా మారుతాయి. Calyx is fall off. ఓకేనా calyx is fall off అంటే ఒక్కోసారి ఏమవుతాయి రిమైన్స్ అటాచ్డ్ టు ద ఫ్రూట్ అంటాడు, అంటే ఇట్స్ కాల్డ్ యాస్ పర్సిస్టెంట్ లైక్ చిల్లీ, బ్రింజాల్. ఓకేనా మనం బ్రింజాల్ చూస్తే మనకి ఇలా పైన వస్తుంది, బ్రింజాల్ పైన మనకు ఇలా వస్తుంది ఒక లేయర్ లాగా ఇలా. ఓకేనా అదేంది క్యాలిక్స్ అవుతుంది. ఓకేనా కొరల్లా ఆల్సో ఫాల్ ఆఫ్, కొరల్లా ఆల్సో ఫాల్ ఆఫ్, స్టైల్ స్టిగ్మా ఆల్సో ఫాల్ ఆఫ్, పడిపోతాయి. ఓకేనా సో ఇది ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగే చేంజెస్ ఇన్ plants. So today we have the quiz. So let us start our quiz. I think Vijay, you are practicing well. So practice different type of questions and each and every chapter lo different type of questions practice cheyalana, different model questions.
ఓకేనా. ఎవ్రీ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ మారిపోతుంటుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ, రైజోపస్, పెన్సిలియం, టెడోఫైట్స్ అండ్ మార్కాన్షియా అన్నాడు. అంటే వాటిలో ఫామ్ అయ్యే స్పోర్స్ ఆర్ గ్యామెట్స్ గురించి అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా. సో రైజోపస్ హ్యావ్ ది ప్రొడ్యూస్ కొండియోఫోర్సా, స్పోరోఫిల్సా, ఎపిఫిలస్ బర్సా, ఓకేనా, ఆంథ్రైడియోఫోర్ ఆర్ స్పోరాంజియోస్పోర్స్. సో మీకు ఇందులో ఒక్కటి తెలిసిన మిగిలిన ఐడియా వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ ఎపిఫిలస్ బర్డ్స్ అన్నాం, ఇట్ ఈస్ కమ్స్ ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్స్, దట్ ఈస్ బ్రయోఫైట్స్ వస్తాయి. సో 3 కంప్లీట్గా రాంగ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఎక్కడో చూసుకోవాలి మనం. సో 3 లేనిది ఒకటి మిగిలి రెడీ అయిపోతాయి. సో ఏ రైజోపస్ హ్యావ్ ది స్పోరాంజియా అని చెప్పిన హైఫే లాగా ఉండి పైన ఒక ఫ్రూటింగ్ బాడీ ఫామ్ అవుతుంది. అవునా, స్పోరాంజియో స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతుంది దాంట్లో, దట్ ఈస్ స్పోరాంజియోఫోర్ ఫ్రూటింగ్ బాడీ. పెన్సిలియంలో ఫ్రూటింగ్ బాడీ కొనిడియోఫోర్, దాంట్లో కొనిడియా ఫామ్ అవుతాయి. A5B1. ఎస్నా విజయ్, ఐడియా ఉందా? మర్చిపోయా. టెడోఫైట్స్, మార్కాన్షియా, దట్ ఈస్ ఆంథ్రైడియోఫోర్ వస్తుంది. సికి 2 వస్తుంది. ఓకేనా. సెలాజినెల్లా ఫార్మ్ ద స్పోరోఫిల్స్ ఎట్ ద టిప్ ఆఫ్ ద లీవ్స్. ఓకేనా. టెడోఫైట్స్ లో సెలాజినెల్లా మనకు టిప్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ లో వచ్చిన టిప్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా, మనం ఏమంటాం, స్పోరోఫిల్స్ అంటాం. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, లోవర్ ప్లాంట్స్ షిఫ్ట్ టు సెక్సువల్ మెథడ్ టు రిప్రొడక్షన్ జస్ట్ బిఫోర్ ద one set of adverse condition take place. In South India, hilly area transformation into blue stretches by flowering of agave and bamboo అన్నాడు. మనం నిన్నటి క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. నిన్నటి క్లాస్లో ఒక ప్లాంట్ హ్యావ్ ది బార్న్ 12 years వన్స్ అని చెప్పాను. 2006, 2018, 2030 అని చెప్పాను. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు. సో సింగిల్ సెల్ జైగోట్, yes, try to answer Nana Vijay. Single cell zygote is the vital link. మీకు ఐడి నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ మనకు బి రాంగ్ అవుతుంది. అవునా. సో ఆటోమేటిక్గా ఏ అండ్ డి రాంగ్ అవుతుంది. స్ట్రోబిలాంథస్ కుంతియా అని చెప్పాను. సో బి రాంగ్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఏ అండ్ డి రాంగ్ అయిపోతాయి. సారీ, ఓకేనా. సో రిమైనింగ్ మనకు ఇప్పుడు బి అండ్ సిలో ఆన్సర్ ఉంది. సో సింగిల్ సెల్ జైగోట్ ఈజ్ ఏ వైటల్ లింక్ ద సోర్స్ అన్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, అసెషన్ రీజన్లో రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఎ బయాలజికల్ ప్రాసెస్ ద గివింగ్ ఇన్ టు రైజ్ ఎంబ్రియోస్ ఆర్ యంగ్ వన్స్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ రీజన్ ఏంటి ఇక్కడ, రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ ద ఇంక్రీజ్ పాపులేషన్ అండ్ మెయింటైన్ ద కంటిన్యూటీ అన్నాడు. ఓకేనా. రెండు కరెక్టే, బట్ దాంట్లో ఏది కరెక్ట్ డెస్టినేషన్ అవునా కాదో చూసుకోవాలి. ఓకేనా. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, సేమ్ టాపిక్ సేమ్ లైన్ చూస్తే అది కరెక్ట్ రీజన్ అవుతుంది. ఓకేనా. డిఫరెంట్గా ఇస్తే నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుందని చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ నేను. Meiosis has to occur in haploid diploid body as to produce gametes. In Cladophora, it is not possible to categorize the male and female gametes అన్నాడు. ఓకేనా. ఇన్ ద వుల్ఫియా ఐసోగామెట్స్ కెన్ బి సీన్ అన్నాడు. ఓకేనా. ఏబిసిడిలో ఏది కరెక్ట్ అంటున్నాడు. సో 1 is రాంగ్. సో ఇక్కడ ఏమన్నా, మియాసిస్ హ్యాస్ టు అకర్ డిప్లాయిడ్ బాడీ, అంతేగానా రిడక్షన్ డివిజన్ జరగాలి మనకు. హాప్లాయిడ్లో అయితే మైటాసిస్ జరుగుతుంది, డిప్లాయిడ్ బాడీలో మియాసిస్ జరిగి రిడక్షన్ డివిజన్ జరిగి గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఏ కరెక్టే, సో బి కూడా కరెక్టే. మరి ఏది రాంగ్ అంటే, ఇన్ వుల్ఫియా ఐసోగామెట్స్ అన్నాడు. మనకు వుల్ఫియా ఇస్ కమ్స్ ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్స్, ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్, అక్కడ ఐసోగామెట్స్ ఉండవు, ఏముంటాయి, హెట్రోగామెట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ ఆర్గానిజం ద ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ రెస్పెక్టివ్లీ అన్నాడు. కొనిడియా, నాన్ మెటాలిక్ స్పోర్స్, బర్డ్స్ అండ్ జూ స్పోర్స్ అన్నాడు.
సో కొనిడియా ఫామిన్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పుకున్నాం, కొనిడియా ఫామిన్ పెనిసిలియం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వాడు లైఫ్ టైం ఇచ్చాడు. సో ఏకి 4 రావాలి, సికి 2 రావాలి. ఎలిఫెంట్ 4 months అవుతానన్నా. ఎలిఫెంట్ కెన్ లైవ్ అప్ టు 60 years. ఎలిఫెంట్ కెన్ లైవ్ అప్ టు 60 years నాన్న, నాట్ 4 months. రైస్ ప్లాంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? రైస్ ప్లాంట్ ఈజ్ అప్ టు 4 months, 3 to 7 months. ఆల్రెడీ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం, టెస్ట్ ఒక బాక్స్ లాగా ఇచ్చాను నేను ఆల్రెడీ మీకు. సో let us continue our class. The IP model questions. ఓకేనా? describe the post fertilization changes in flower అన్నాడు. 4 mark question. ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగే చేంజెస్ గురించి కూడా చెప్తున్నాడు వాడు. ఓకేనా? వాట్ ద డామినెంట్ ఫేజ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్? స్పోరోఫైట్ స్టేజ్ అండ్ గ్యామెటోఫైట్ స్టేజ్ గురించి రాయాలి ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై హెట్రోస్పోరీ? 2 mark question ఇది. ఇంకా ఆల్గీ అండ్ ఫంగీలో ఏ టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది? వెజిటేటివ్, సెక్సువల్, ఇంకా సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. చిన్న పాయింట్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఎంసెట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ నాన్న. సో ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు? చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎమాంగెస్ట్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? డైషియస్ ఆర్ హెర్మోప్రొడైట్ ఆర్గన్స్ ఆర్ సీన్ ఓన్లీ ఇన్ ఎనిమల్స్ అన్నాడు. మనకి ఎనిమల్స్లో ఉంటాయి, ప్లాంట్స్లో కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? అర్థమైందా? డైషియస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ సీన్ ఓన్లీ ఇన్ ప్లాంట్స్ అన్నాడు. రెండిట్లో వస్తాయి. ఓకేనా? చూస్ ద కరెక్ట్ వన్ అన్నాడు. ఎస్, రైట్, వెరీ గుడ్. సి ఇస్ ద కరెక్ట్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ అన్నాడు. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్? ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్, ఇది ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్? ఓకే, రైట్. మనకి ఇవన్నీ ప్రీ అవుతాయి, ఇది ఒకటి పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ చేంజెస్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నాడు. డ్యూరింగ్ embryogenesis zygote undergoes mitosis. During embryogenesis it goes to mitosis. Okay, in organisms with diplomatic life cycle zygote divided by mitosis. So 192 and 3 and 4 అన్నాడు. So tomorrow we'll discuss a new chapter, practice more questions.